kurandirani uno kumatisoni vyo muzuzu ingedana mulungu ero mnyengu zokuta kombi nzofunika kuna kuti mulonda anenera kuyo ilankura nditu mwachuchuchu lazime chikuchitika dziko lisiza khalaso chimozimozi ana mulungu dziko likusintha amatinyotho koma zochitika nkati menemo inenera kuzizindikira otherwise ikoza kugwidwa msampha ora kundo kwambiri lero tikutika pa Sunday Law crisis tikufuna tikambirane ana mulungu za Sunday Law mmene ikuyendera ana mulungu sikuyenda bwino yafika kale ili pakati pathu ana mulungu. Luka 19 verse 42 to 44 akutiuza ndithu ngati ukadakhala iwe kuti ukudziwa nthawi ya mayenderedwe ako ukadachita mwanzeru koma tsopano zinthu zabisika chifukwa chake tsopano azafika adani yako nakudzinga ndithu ndi aiwe ndi anako azakuyika pansi ndipo sazasiya mwala mmodzi pa mnzake chifukwa sunadziwe nthawi ya mayenderedwe ako. Ndipo na mulungu sitifuna kukhala monga ana Israeli amene mu 70 AD asilikali a Roma anabwera ndipo anakang'anta ndipo anabaralisa ndipo adapha ana mulungu sizatichitikire masiku osiriza. Tate tikupemphani mnthawi iyi kuti mutidalitse pamene tikulowa presentation iyi mutitsogolere kuti tikazindikire kuti tili nthawi yanji mnyengo ya dziko lapansi m'dzina la Yesu Kristo, amen. Ana mulungu, Trump akulankhula. Trump ndi candidate wa ku America. The biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. Christians are under siege. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything. Trump akulankhula kuna kuti iye akangolowa mboma choyamba nchino kuti ayenera kupanga force all Americans to go to the church. Mukumva koma akuti azayesera kupanga kuti all Americans go back to church. Ndipo project 2025 akuyika kai siku limene anthu azayenera kuti apite ku church siku la Sunday. Limene project 2025 kulankhulira tu akangowina mu November mudziwa kuti ana mulungu January, February, March Sunday Law yafika ku America. Ndi zimene Trump akunena. Tione kaye kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ku EU ngati simukudziwa ana mulungu kuli zisankhoso. EU ndi maiko ambiri koma ali mu Europe amene amapanga dziko limodzi limene amati European Union. Ndipo amakhala ndi zisankho zopanga elect president ni ma members of parliament. EU European Union ndi dziko limodzi. Chilombo chimene chidabaliwa bara la kuimfa koma bara la kuimfa likupola. Ndipo president wawo akufuna kukhala sopano papa amene afuna kumuyika kukhala president wawo. Ndiye EU Sunday Alliance Steering Committee proposes Sunday Law for June 2024 EU elections. Akulankhula Steering Committee ya pamwamba yokhuza ndi Sunday Law ku European Union kuna kuti zisankho za June 2024 iyi zikangochitika amene asankhikewo akufunika kuti alimbikise kuti Sunday ikhale siku lopemphera in the European Union. This alliance includes major churches, trade unions, and political organizations.
purpose is to curb climate change and to give workers rest as enshrined in Laudato Si. Chikarata cha papa chimenecho akulankhula kuna kuti nditu chifukwa chake chimene EU afuna kuti akhale ndi standalone tsopano mu June umu, kuchokera mu June akufuna kuna kuti achepese kuonongeka kwa chilengedwe, dziko lizipuma pawiki paja pa mulungu paja kamu siku limodzi ndekuti siku limenelo magalimoto sayenda, makampani sapanga chilichonse nditu kuononga chilichonse choononga carbon choononga atmosphere kumwamba chikangati chayima ndi akuti Sunday resting. Komanso kuti anthu azipuma ku ntchito, anthu sakupuma Sunday kukafika Sunday anthu agula ntchito nthawi palibe yokhala ndi makolo ndi ana awo ndi akazi awo, ndakuti Sunday lo yenera kuchitika after June. Namene ndi EU akuti after June ayenera kupanga kuti Sunday ikhale ndithu inedi siku lopemphera. Komanso pano tentichoke ku EU tentipite ku G7. Now G7 ndi maiko apamwamba kwambiri 7 apamwamba kwambiri pa dziko lapansi, achina America, achina Japan, achina China, achina Germany, maiko akulu akupanga propose nawonso mumve ana mulungu akupanga propose sandelo akuti chana na mulungu. The 2024 G7 summit in Italy promises to be a pivotal event in shaping a more sustainable future for our planet. As the world's leading economies gather, the agenda will focus on critical issues such as economic resilience, security, and ethical AI development. The esteemed participation of Pope Francis will lend a moral voice to discussions on ethical AI development and global cooperation. Italy's diplomatic efforts will advocate for a ceasefire in Gaza and a reduction of tensions in the Middle East conflict. Italy is pushing for an ambitious coal phase-out by 2025, demonstrating its commitment to sustainable energy and environmental stewardship. The Italian presidency will prioritise the defence of the rules-based international system and engagement with developing nations and emerging economies. The summit's agenda will cover critical topics like stability in the Indo-Pacific region, cybersecurity, and the responsible development of artificial intelligence. One of the most significant proposals should be the introduction of a weekly Earth Sabbath to combat climate change and promote environmental stewardship. The weekly Earth Sabbath aims to establish a global day of rest and reflection on environmental sustainability, raising awareness, and inspiring collective action. By championing the weekly Earth Sabbath, Italy would position itself as a leader in international diplomacy and environmental sustainability on the global stage. The 2024 G7 summit and the weekly Earth Sabbath proposal could present a unique opportunity to address pressing global challenges and foster international cooperation. We need protesters in Italy to act now as a voice for a weekly Earth Sabbath. By bringing together world leaders and engaging the global community, this summit has the power to drive meaningful change and shape a sustainable future. The 2024 G7 summit in Italy represents a pivotal moment in our collective journey. Italy ndimene kapange propose ku G7 for a weekly Sabbath. Siku limodzi pa Sabata, Sunday lizikhala siku lopuma, kuti chilengedwe chizipuma, chikonzedwenso, komanso kuti anthu akhale pamodzi ndi makolo ndi abale awo. Ana mulungu, msonkhano wa G7 uliko pa around 5 to 7 June. Zisankho za EU zilikonso mu June. Ana mulungu, zikuoneka kuti mu June mukuchitika muli pakti zochitika koma zokuzana ndi sandelo. Ndipo akutiuza una kuti Italy iyesesa kuti sandelo akaivomereze, kotero kuti Papa Francis akakhala komweko to add his weight. Ana mulungu, musaganize kuti nthawi itikadali nayo ngati G7 akangopanga propose ndikuipanga accept, mudziwe kuna kuti zinthu zikupita ku G20 then zikupita ku United Nations. Ana mulungu, mukuganiza chana na mulungu, tisakhalenso ngati anthu amtulo ayi.
amulonda kukuudzani kuti nthawi yoti tedzuka yakwana. In COP 28 message meeting ija inachitika last year mu December ija, COP 28 ya maiko onse andale komanso amipingo, papa adanena kuti climate change, mavuto adza nyengozi ndi okhuzana ndi chipembedzo. Nchifukwa muona kuti solution tsopano ayika ya Sunday kuti ikhale ngodya imodzi yothesera mavuto a indedi achikuonongeka kwa chilengedwe. Ndipo akulankhula kuti pa Faith Pavilion pamene paja mu United Nations apa pamanena kuti all authentic religious beliefs, mipingo yonse imene ili yovomerezeka itenga nawo mbali kuyesesa kuti anthu awo ayesese kusunga siku la Sunday, kapena kuti ayesese akuti all authentic religious beliefs are a source of encounter and action, kuti ayesesa kuti azipange align akhale nawo mbali imodzi yopanga solve mavuto azanyengo, kutanda kuti mipingo izapanga accept Sunday law as a solution. Ndipo zinthu zikuchitika mu June June yomwe iyi kuti chane akulangula kuti all major religions were present for the December 3 inauguration of the Faith Pavilion and the signing of a document called the Confluence of Conscience. Ana mulungu zinthu zidachitika ku Saudi Arabia, ku Dubai. Ana mulungu tikuwuzani, ana mulungu nthawi iyo yatithera pano tsopano pakufunika kudzuka ndipo kulalikira uthenga modabwisa muja. Tiyiwale chilichonse, ndalama tizike kuutumiki wa mulungu, tilipe nthawi kusogolo. Ana mulungu ngati tikangamira ndalama zathu, ngati tikangamira ntchito zathu, zichitera bwanji Sunday likazafika na mulungu kumwamba kusazanena kuti wayesedwa nuperewera. Ana mulungu according to Satanism akuli tikulowa mu akwirasi ndiye akuna kuti it is the sign of the perfected man. Under his rule we may look to see a great awakening of the spiritual in man and uplifting of man toward Godhead. We are moving toward a better, more spiritual world, but before us lies darkness, difficulties, and danger. It may even be the valley of the shadow of death. Ndiwa masatanist akuti kulowa munyengo imene chipembezo chikhala chapamwamba kwambiri, koma chipembezo cha Lucifer chiwoneka ngati cha Chikhristu koma chokana mawu a Yehova. Ndi kuyika Sunday limene kuyimira chipembezo cha dziko lapansi kukhala ndithu chipembezo cha dziko lonse lapansi, ndi kukakamiza wamkulu ndi wang'ono, Msilamu, Museventh Day, Mukatolika, Musisepi aliyense akapembeza pa siku la Sunday. Tizoona ngati kupembeza kumwamba mulungu wa kumwamba, koma tikati kupembeza Virgin Mary kapena kuti Mother Earth. Virgin Mary yo ndiye Mother Earth, yo ndiye mayi Marai, ndiye mayi Afrika, ndiye mayi waroti. Ana mulungu ayisise, ana mulungu ninene kuti chani nthawi yatithera kati zipembeza Virgin Mary Mother Earth, tizipembeza mwamuna wa Mother Earth zuwa, mwamuna wa Mother Earth, mwamuna wa Virgin Mary zuwa. Ana mulungu iyayi turukani mmene mwana. Ana mulungu nthawi yakuweruza yafika pamene dziko lapansi liweruzidwe ndithu akuti tiyeni tipembeze olenga kumwamba ndi dziko lapansi, ndithu osati chilengedwe. Dziko lapansi kuti kakamiza kuti pembeze chilengedwe, tipembeze ba ndi cholengedwacho, koma ine ndi apabanja panga tasimikizika kuti apa yafika nthawi yochoka ma systems a dziko lapansi, yochoka machitachita a dziko lapansi, ndi kutenga chilichonse chimene tili nacho kutumiki wowauza anthu chenicheni kuti pamene tikulowa mu Sunday law tiyenera kuzindikira kuti tikulandira lemba la chirombo. Ana mulungu the God war Gary HK adalankhula zikalata imene adalemba mazini, adalemba Albert Pike amazini kuna kuti Third World War ndi imene iyambise National Sunday law, ndipo ikuoneka kuti Third World War ikufuna kuyambako. Akulangula kuti must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agents of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. The war must be conducted in such a way as so that Islam
and Zionism should mutually destroy one another, and then the countries of the world be divided to fight on one point or another till they are physically, morally, and spiritually and economically destroyed. Akurankura. Akunakuti zikafika pamenepo, we shall unleash the enlist and the ISS, and we shall provoke a great social catastrophe, which is in all its horror will show clearly to all nations the effect of absolute atheism, the original suffering, and of most brutal turmoil. Then every people will exterminate those destroyers of civilization and receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally and out into the public view. Akulangura in route to global occupation. Gary HK, page 145, 1978 edition. Adatuuza kale anamuzaka za kumbuyo. Chime chipi chichitike gareka uja Adamu alira koma bukulu adaliremba 1978 koma sopano zikuchitika nkondo pakati pa Asilamu ndi Israel ili nkati poza chedwa maiko onse alowirera ndipo ana Mulungu akunena kuti pakuta pa nkondo imene kale nuclear andu azafuna mtendere ndipo azayika nditu papa azayika mkulu wa chipembezo kuti asobolere iye uja amene dalango kuti amuna koza kukwatira na amuna akaza koza kukwatira akazi ndi amenenso amene abolese sandelo ija ana Mulungu tinene kuzishane ndi amene akupita kuja indeti ku Italy akupita nditu ku G7 kukapereka proposal ya sandelo kaudinwa ana Mulungu mpanga bwanje chivumburuso 13 verse 3 ndipo ndinaona mmozi wa mitu yake udali baigwa bala kuimfa ndipo bala kuimfa lidapora ndipo ziko lonse lidazizwa na sata chirombocho akuti ziko lonse lizizwa kodi muzizwa nawo na sata chirombocho nalandira lemba la chirombo verse 4 kuti and they worship the dragon which gave power to the beast. And they worship the beast, European Union, and the purpose is saying, who is like the beast, who is able to make war against him. Nditu nkonde mene chitika hapa ndi mene America, komanso iyi winire, nditu ziko lonse linjenjemera, nalambira America, nalambira European Union. Zindu izima satanisti, aris ebeire, akulemba under the externalization of the hierarchy, mbuku lake muno, Zolembera za Lucis Trust kuti zichitika by 2025 new world order ina kuti shitike new world order ina kuti shitike ana Mulungu. In 1880 US signed bill inalowa mu parliament mu senate ndipo adayilowesa adali Breya ndipo idalawa through education and labor committee 1888 ndito adapanga pamene kuti ziko lonse la America ando azipuma siku la Sunday koma zidakanika pang'ono koma ndito seneta Breya adayilowesa in 1888 koma mumvi ana Mulungu March 14 2024 ndito miezi wili ya time mu March 14 USA Sunday bill has gone back to the parliament, has gone back to the Senate in America. It has also gone yalo wanso kupyola mu Senate committee yomaija ya education and labor committee ana Mulungu siboleranso timene ndito ayiloweza ndi a Democrat pamene Trump akuti ndikazalo wa mboma nditu mu 2025 ndiyambisa sandalo a Democrat iwo amene akulimbana ndiye muzisango za November akuti tilowesa sandalo tilowesa Trump asana tilowesa kuti tiwine mavoti nditu chifukwa project 2025 Trump presidency. Once in power, Trump promises sandalo koma kaziteka izi chifukwa ndi ndale to izimenezi nditu amuchera kale chifukwa a Democrat ndi amene afuna kulowesa. Great controversy at Masurire. Page 592, paragraph 3 says, political corruption is destroying love of justice and regard for truth. And even in free America, rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. According to America, kote andu awine mavoti, aza
limbikisiwa kuti ayike Sandelo kuti awine mavoti. Ndiye kuti Sandelo ina kuchitika before elections chifukwa azayika Sandelo kuti awine mavoti to secure public favor. Ndiye kuti na Mulungu zinthu zikone kuti maybe Trump uyu nditu achedwa pang'ono ndipo Democrat akuza kukhala iwowo amene alowese Sandelo chifukwa tikuna kale kuti ku EU zinthu mu November zikuchitika. Ana Mulungu ndikuuze ni cheni nthawi sikuti lora mukoza kuchuza to accept a reassuring lie kuti ziko likadali ndipo mukoza kulowa nditu pamenepo kuna kuti ife tivomera kuna kuti ziko likadali tenjoy pange masukuru tipitirire kupita mazinchito za ziko la pansi koma ndikukuwuzani nyengo ya masauso ilipo mpano ndipo kamukufuna kazindikufuna koma chozwika nchona kuti ziko ili lapita ana Mulungu atidalishe, Mulungu akhale nanu, Mulungu akudalishe na Mulungu mupande zisankho pozindikira nthawi pozindikira nyengo. Mulungu akudalishe ni Sandelo ije yafika na Mulungu mu dzina la Yesu Kristo, amen.